السلام عليكم واهلا وسهلا بالجميع. رجعت لكم فيديو جديد مع لعبة سايبر بانك 2077. هلا انا قبل ما بلش تسجيل حاولت شوي استكشف من الاعدادات الموجودة هون. عنا هون بالشخصية بنقدر نطور بالسكيلز. طورت وحدة انا اللي هي هاي النقاط هون المتاحة. كان عندي نقطة واحدة، فكل نقطة لشغلة وبتطورها. هاي تطويراتها 3، فانا مطور واحدة من 3. هاي أول شغلة. وطبعا عنا كتير شغلات ممكن نشتغل عليها على حسب كيف اتجاه الشخصية اللي أنا بدي إياه. هون بالنسبة للسجل فهي المهمات. عنا هون المهام الرئيسية، عنا الجانبية، وعنا المكتمل اللي هو التدريب، أو ما بعرف إذا بيشمل كل شي مكتمل. على كل نحن مكتمل عنا التدريب ومكتمل طفلة الشوارع. فعنا هون مهمة جديدة اللي هي جانبية، وعنا هون مهمة جديدة اللي هي من المهام الأساسية. بالنسبة للتصنيع عنا هون بنصنع الأسلحة على كيفنا، بس شو الفكرة؟ بدك مواد. هاي المواد اللي هون موجودة، بس بدك لتصنع يمكن سلاح 20 بطارية. أنا معي 3، وبدك مكونات مدري شو هي. بدك 25 من هاي الشغلة، معي أنا 6 منها. وفي شي تاني اللي هو ترقية للأسلحة الموجودة أساسا معي. يعني مثلا عندك هذا المسدس، لنقدر نعمل له ترقية بدنا 20 ب15، 15 بطارية ب20. مدري شو هاد، جهاز أو شي، ما فهمت. فبيكون هيك بصير هيك يعني. هاي الشغلات بالنسبة لتطوير الأسلحة. ما بعرف كلهم نفس الشي شكلهم. شو في عنا كمان؟ نجي على المخزون. المخزون هون عنا كل شي قصص بالشخصية، إن كان أسلحة، وإن كان لبس، وإن كان أعضاء إلكترونية. مثلا عنا باللبس هون في هاي الكنزة اللي هو لابسها، فبس نحط لحالهم بيعملوا مثل مقارنة. هذا شي حلو. بس تقتل حدا من الأعداء بينزل منهم أغراض، فأنا شكلي أخذ هذا الغرض من حدا، فهيك بصير الشكل. فيعني نوعا ما له حلو هو. بس في درع، يعني نسبة الدرع فيه 9.9، اللي معي 5.9، والوزن إذا مبين معكم تحت 1.7. وما بعرف شو يعني، يمكن إذا بدي بيعه نحقه $21، وهذا الكنزة اللي معي $10. ما بعرف، يبين معنا لبعدين. الكنزة والبوط هي يمكن بدلات أو شي، ما لا موجودة فيها ولا شي. هاي القنابل هاي تبع الدم. هاي الشريحة تبع الاختراق. هون بقى الأسلحة. وعندك هون هاي الإحصاءات بشكل عام للشخصية بظن. وهي احترام الشارع، ما فهمتها كمان، بتبين معنا لبعدين. في عندك هون الأعضاء الإلكترونية، القشرة الأمامية، شايفين شلون بيعلم. هاي الجهاز البصري، الدورة الدموية. هذا كله بظن تعديلات لحنا بنضيفها. هون القصص المتاحة للاختراق، الهيكل العظمي، اليدين، الأذرع. خلونا نبلش. إذا عجبكم المقطع طبعا لا تنسوا زر اللايك، شي بيحفزني. اكتبوا لي رايكم تعليقات، اشتركوا بالقناة. خلونا فورا نروح على مهمتنا. بالمثلث طبعا بيبدل. إذا ضليت كابس مثلث فيك تختار من بين القصص الموجودة معك. هلا هي دم، معي 8 دم، معي قنبلتين. فخلينا على اليدين. نروح لهون، لازم نفتحه من هون. The 10,000-acre dumping ground ranks among the world's largest. Good evening, Night City. My first guest tonight. جانا تيفون. Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your deets. Praise be to thee, our Father in heaven. ما انتبهت والله شو قالت لنا هديك. مو من هون أكيد. هون ألعاب كأنه أكل، أو ما بعرف شو بيعملوا هدول شباب قاعدين يدخنوا. شو هاي؟ كروت. بس شو بتبيع أساسا؟ Stupid gate's busted again. Third time. Paid to get it fixed the last two. أنا واثق إنه كل هاي القصص خلال المهمات بنستكشفها. هاي نوم. تمام، افتح. حلو. هاي المستودع تبعنا بقى. تمام. شو نعمل؟ افتح المخبأ. هلأ شو عملنا نحن؟ هاي بالمخزن موجودة هاي القصص، وهاي مخزن فينا ناخد هاي السكين مثلا. هاي أخدتها.
البنطلونات، البوط، كأنه كل شي موجود ما له طعمة. القصص كلها اللي موجودة معي ممتازة. خليني بس خصص السكين، ومن هون من هون هاي المخزون. السكين يمكن معقول السكين لحاله تتخصص يعني هيك بهاي الضربة، ولا لازم من بين الأسلحة؟ هاتشو. طيب هلا بعدين ببين معنا، ما بظن انها تخصصت. خلينا نستريح. هيك نام. مشهد واحد. نام مثل القتيل من التعب. تمام، هي خلصنا نوم وسيفت اللعبة. جانا Oh, تليفون. V. You get any sleep? No matter. Time you got up. Think I might have caught something when I jagged into that Corpo's biomon. Dunno, neurovirus or... Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling, my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Yeah, throw on some threads, meet me downstairs. لازم ننزل نلاقي له تحت وبظن بالكراج. لك الجيران. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. Hey, V. Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How'd you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. هاي مهمة جديدة، ما بعرف هي مهمة أساسية ولا عادي. NCPD! Open up! شرطة ضمننا فيها. بيرجعين السماء. شو هاي اللي على اليسار؟ ابحث عن عمل في مدينة توسع. ابحث عن عمل من أصحاب الأعمال هناك. اوكي، هاي عرفولنا شو المهمة. هدول شرطة، كنت عم شوف شو هن. هذا عم يموت، مدري شو قصته. خلينا نعمل نظرة هيك. ليك الحي عن جد بسيط كتير. بنط هيك. تعال نتحدث معه. طيب. Shit, come on! شو عم يحكي لنا؟ ملاكمة ليه؟ Hey, yo, V. How about a round or two? What do you say? ما خرج عندي مهمة يا How you like my أخي. new punching bag? Just gave me a next-gen ass whooping he did. شو هاي؟ Curious to see how he handles the likes of V. So how about شريحة جديدة. في غير عم لم شرايح أنا. روح هلا، مالي فاضي لك، بدي روح. عندي مهمة. وينه هذا الزر؟ لحاله. هاي مهمة جديدة، التغلب على الشقي. ليك. Breakthrough in the fight by replacing the affected tissue and technology. It's time. From all of us at WNS News, we wish you a safe and fun Matsuri. Enjoy yourselves, Night City. After the break, So, we can شو talk قصة about هدول yesterday. شرطة؟ اوكي. Oh, I read it. Except there's no mention of ما بعرف أنا وين. سيتواصل الأصدقاء معك عند الاقتراب من موقع مهمة. مناوشات لاسلكية شرطة نايت سيتي. تدفع شرطة نايت سيتي. يعني هدول إشارة الاستفهام الذهبية هي وسطاء بس للمهام عادية للناس العادية، وهي علامات الشرطة. تمام. حاول نفهم هدول شو. طيب كأنه أسلحة. هاي شو؟ ما بعرف أخذت شي، أنا ما فهمته. خلينا نروح نشوف هلا الشاب هون قاعد عم ياكل. Man of the hour. Sheesh, took you long enough. Worked up an appetite, just waiting. Sit down. هيك عم ياكل صيني. Then we can drop in on Senor Victor.
this? Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. But it just so happens, I think I might have bagged us a sweet-ass J.O.B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that it's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night fucking City. Fat-ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated cool. ما هي العملية بالتحديد؟ أي صدى خارج نطاق الشوارع. Thought Dex bounced out of the ring a few years ago. Messed with the nasty crew in Pacifica. Things got ugly. Mm-hmm. Gang wars 2 years back. Somehow Dex got caught up in the craziness. There's a lot of bodies lying in the streets by the time the shooting stopped. Yeah, Dex got lucky though. Managed to slip under the radar till tempers cooled. Took a while, but he's made one hell of a comeback. هناك شيء ما لا يبدو على مرام. Eyes up to his elbows in blood, Jack. You want to shake his hand? Work with him? It's the biz, V. Everyone's got blood on their hands. You deal with it. You move on. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Our Lord and Savior wants to tell you everything himself, face to face. Oh, no pressure, but this whole deal is riding on you now, I say. Why do I gotta go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back, and my face is yesterday's news. Now Dex says he needs to check you, talk to you. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. Guess I got no choice then. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is his own. You know what I'm saying? Not really, no. It's always the same story. You land on fresh turf, local fixer waves his dick around, but he's smiling, saying you'll be up to your neck in gigs and eddies. Still, all you are is another name in their little black book. Nifty tool for getting them a fat slice of whatever half-baked shit pie their client put on the table. Sure, you crack jokes over drinks, but in the end, it's biz. نحاول نفهم أكتر عن الموضوع. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to smooth over the dents after our dust-up with the scabs. Thanks, Jack. Much appreciated. يمكنك إحضار كان نشر إطار المفاعل الحالي باستخدام. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. عليك السيارة إجت. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. ليك إجت لحالها. بس اكبس على اليمين تجي السيارة. بدي سوق أنا معه. أنا حاجة سؤالة لسه أنت بتسوق. أي البن. First stop. Ripper Duck and Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. بس زي I was supposed to stop by بدل Vic's الكاميرا. anyhow. I got a هيك date. أحلى. Me and Misty. You don't say. هاي. She's so sweet. Really gets me, you know? هيك الشرطة. يا عيني. اوكي. والله حلو السواقة ها، بس بدها وقت لتعود عليها. هون أثناء استكشاف نايت سيتي والمنطقة المحيطة بها راح ما لحقنا نقرا حتى. Yeah, this is it. Come on, V.
Find me once Vic's done dusting your circuits. We'll hash out what Dex has cooked up for us. Memories, for your eyes do not belong to you, or rather, شو هذا المعتو؟ Hey V. Dr. Vector will see you now. شكرا جزيلا. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little catching up to do. شو ها؟ في شي لمع ما بعرف. كان هاي لاعب القطة. وين القطة؟ اوكي. جردون هاي مو قطة. ليك على المدار. ليك الناس. طيب اوكي. بمكان إجراء شائعا ما زال تركيب الأعضاء الإلكترونية على عملية جراحية وخطيرة. Vicky, surprise every old Hello. ripper. It's good to see you. Good to see you too, V. Oh, wow. What do I owe the pleasure today? Last gig. Had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Whole kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? سمعت عن خلينا ناخذ Got a new نمرة. fixer. He gave me a job. Name's Dexter Deshawn. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be. اوكي. Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex to Sean, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. لدي الماء. سأدفع منذ انتهاء المهمة. ما معي مصاري. أنا بدي 21,000. Quit crying, Vic. I'll bring you the eddies later, with interest. You know I will. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. خلينا نقعد نشوف العملية هاي كيف بتصير. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. شو هاي عين؟ Now jack in. اتصال. يتوصل بأن بإمكان تحمل هذا. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. اوكي. الأعضاء الصناعية الإلكترونية عبارة عن بدائل ميكانيكية للأعضاء العضوية من جسمك. يمكنها أن تمنحك قدرات مثل الإنسان الخارق بهم. اوكي. عندي اليدان. الجهاز البصري. العناصر المتوفرة لهالمكانين هاي. وعندي الإيدين. خلينا نشوف الجهاز البصري شو فيه. عين جديدة. بصريات مدري شو. سوي مكونات تحسين الإلكترونية العصبيات. مسح البيئة. شو في كمان؟ في هاي اليدان. زيادة فرصة ارتداد الطلقة بأسلحة طاقة. الوسيلة الصناعية المستخدمة لنظام السلاح المباشر. معالج مساعد باليستي. طيب. بظن هذا كل شي. ما بظن في شي كمان. شوف هون. هاي كله مصاري. 9,000. 10,000. ما رح نختار شي حاليا. خلينا هيك بس لنستكشف شوي. Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor.
In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. But just remember, your body will still show up as crystal clear. That should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. So, what's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? أشعر إني عند طبيب أسنان. Play by play, though? Really, Doc? Makes you sound like a dentist. Always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? شو عم تسوي؟ يخرب بيتك. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. How's it look? Feel all right to you? أفضل من أي وقت مضى. هل هذا كل ما في الأمر؟ Seen more dramatic improvements before. Patience, kid. Give it a minute. مسح الأشخاص والزمن يمكن توفير كثير من المعلومات المفيدة لك مثل مدى قوة ضد أعدائك. Okay. Time for the scanner. It might take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm, with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. محارب نايت سيتي قديم قائم ضد السم والنار. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبة للعدالة. فهم إياها متاحة للاستخدام الآن. سيستخدم الطالب المكافأة تعود إليك تماما. It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. هات لنشوف السلاح. اوكي هاي الطلقات ولا مو هاي؟ ماذا عن الفيروس؟ How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. You're certified bug-free. حلو. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. اشتغل شغله. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. شكرا في أنت الأفضل على الإطلاق. شان شو الدواء؟ What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Thanks again, Vic. You're the best. I owe you. Go on, kid. Show them what you're هاي made of. ركب عين And once you hit the وركب big قصص leagues, للإيد. don't forget where you came from. اوكي. Who's winning? Hernandez.
You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. جاكي ويلز. Now every last fighter بعت لي got extra رسالة. skull lining. Absorbs 75% of every blow. نروح لعند رفيقنا. وأخيرا من هون أبشع شي تضيع. وين بلعبة؟ مو من هون. أنا ما طلعت بأسانسير أساسا. ناتا هون. Your heart chakra looks a little out of whack, babe. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. وقف السيارة تبعه قدام. هاد شرطي كأنه ولا مهمة؟ عدو هاد. خليني اشوف كيف شو بيطلع لي منه. شغل شبكة الشرطة. وقوي كتير. ضعيف ضد الكهرباء والنار والسم. قائم ضد مدري شو. رد. V, listen. I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say خليها تخلص cyberpsychosis تليفونه can be وبعدين treated. نركب معها. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before Max Tack hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. توجد طرق متعددة لتعالج الأدوار تعديل. اوكي خلينا نروح على هاي المهمة. تمام. Take heart. Yo, Mr. V. Dexter. A pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bank? Would you rather live in peace as Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling like posies without seeing your 30th? كيف أذكر هذا مهم؟ لا يوجد أسقاط مزبوط في نايت سيتي. هذا اختبار. This some sort of test? Just a pet topic of mine. You mean riddles? No, Mr. V. Ontology. Alright, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. لماذا هذا الاستعراض؟ المهمة أخبرنا المزيد عنها. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Yeah? Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. لا توجد مشكلة ليست ذلك على الإطلاق. حكم بالإعدام. ما قريت يا زلمة. Corps don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. صابت مثلا مشكلة العملية أخبرني عنها. خلينا نسمع عن العصابة. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. خذ الشريحة.
Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Okay. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstrom, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. فتويس من هو؟ Royce guy. What's he like? A straight psychopath, chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members, no matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter, so she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. أطلع نعرف عن العملية. Client. What's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Mr. V. Quiet life or blaze of glory? اوكي. خدنا مهمة جديدة هلا. Later now. ننزل. بدأ بعض الأعمال معينة سيحققها باحترام الشارع. اوكي. Jackster, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally and not, yeah. سيارته يريد أن يختبرنا ليرى إذا إن كنا أهلا للعمل معه. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. شو عمل هلا؟ There's this combat bot, military prototype. Maelstrom clept it. Then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Chingon. حتى نعرف إذا عنه أي شي بيعرفه. You don't sound thrilled. Royce, what do you know about him? He's fucking whack something special. Junkies snort junk. Royce snorts chrome.
اوكي ثم يوجد امر اخر. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? نزور عصابة ميرستوم اولا وابدأ بالعملية. والله ما بعرف اي الافضل، يعرف ما يقوم به اذا كان. Hey, you with me, Mano? Parker. I think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Orale. In that case, I'll hit the all foods, put my nose to the ground. Sniff around. لازم نقابلها اول شيء. Hasta luego. راك لاحقا. وين هي بالخريطة؟ خلينا نشوف. اوكي بهذا المكان. طيب تمام يا شباب، رح نكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم. اذا عجبك لا تنسى زر اللايك شي بيحفزني، اكتبوا لي رايكم تعليقات واشتركوا بالقناة، ونشوفكم الفيديو الجاي ونروح على هاي المهمة ونبلش فيها لانه شكلها شوي طويلة. شكرا كتير على المتابعة، سلام.